Die Eltern des kleinen Mädchens guckten auf die Babycam. Plötzlich sahen sie etwas ganz Schreckliches. Sie rannten in das Zimmer, doch es war zu spät. Das Mädchen war verschwunden. Unterm Bett war nichts. Die Hand des Teufels oder was war es? Wir wissen es heute immer noch nicht. Hallo meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Halloween-Nacht und ich möchte, dass wir uns heute so richtig gruseln. Ich habe uns was Schönes herausgesucht. 30 der gruseligsten Videos aller Zeiten. Ich bin bei den Titel ganz gespannt, ich hoffe ihr auch. Schreibt wie immer in die Kommentare, ob ihr euch gegruselt habt oder nicht. Wir werden jetzt checken, ist es fake, ist es real? Bekommen wir Gänsehaut oder bekommen wir keine Gänsehaut? Das finden wir jetzt zusammen heraus. Machtet euch gemütlich, holt euch einen Snack und ich würde sagen, wir starten sofort rein und los geht's. So, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht und euch einen Snack geholt. Das Video geht ein bisschen länger, ist heute ein Halloween-Special. Und sollte es euch zu lang sein, könnt ihr ja mal Pause machen und später weiterschauen. Ich würde sagen, wir starten jetzt sofort rein und wir sind auf dem Kanal Mind Junkie und los geht's. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Oh. Das haben wir schon mal gesehen, glaube ich, aber okay. Gruselig ist auf jeden Fall. Abi cihaz açık şu an. Görevlisi. Arkada bir tane daha mı var? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Arkada bir tane daha var, evet. Abi baksana şunu. Gözlere bak abi. Tipe bak abi. Also ich könnte mir das nicht anschauen, wenn das echt wäre. Allahu Ekber, yüzün. Kayboldu. Abi yüzüne bak, yüzüne. Yüz yanık. Bu ne? Bu farklı bir şey o zaman. Bu aynen görevlisi. Onun görevlisi. Görevlisi. Kitapta okursun bak bunu. O boynuzu dedin ya. Aha. Onun görevlileri. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gitti. Kayboldu abi. Abi lambayı yakala. Something which the ghost hunters call a djinn stares right at them before vanishing into thin air. All the while, something with even brighter glowing eyes can be seen behind it. But what is it? Creeped out, the ghost hunters decide to head back. However, it doesn't take long for the quote, djinn, to show itself again. Bak. Abi, bismillah lan bu ayağımın dibindeymiş ya. Dibinde çıkmış abi. Sen vefkin üstünde mi abi vefkin? Yok. Ne yaptın abi vefkini? Unuttum. Evde mi? He. Allahu Ekber. Sen bunu al demedin ki. Abi vefki hiç üzerinde çıkarmayacaksın abi. Ya biz takmazdık ki biz. Allah Allah. Karşı hoca mı söyledi biz, ne bileyim ben. Abi vefk çok önemli. Baksana abi, Allah korudu seni. Aynısı. Abi. Ulan bu ne kadar iğrenç bir şey. Bu ne gelmiş böyle abi, bak. Şuna bak. Bismillahirrahmanirrahim. The dark figure lunges at the team of ghost hunters and almost knocks them over. And then when they look around, the quote, djinn, has disappeared. Now, I am always skeptical of these type of clips, but many of my Turkish viewers suggested this clip to me, and after reading the comments under the video, it seems people believe this is a real djinn caught on camera. But what do you think? Did Turkish ghost hunters Berdisen Gore capture a real djinn on camera like their viewers believe? Use the comments to share your thoughts. If you're a fan of scary videos... Ja, das Video kennen wir natürlich schon. Das wird wahrscheinlich jetzt öfters vorkommen, wenn man die 30 gruseligsten Videos aller Zeiten gucken. Werden sich wahrscheinlich so einige Videos doppeln vielleicht. Ich bin ganz gespannt, was auf uns zukommt. Aber wir gucken uns sowas ja gerne nochmal an. Es kommt ja auf die gruselige Stimmung an. Und wenn es die gruseligsten Videos aller Zeiten sind, dann bin ich ganz gespannt und gucke es mir ja gerne nochmal an. Auf jeden Fall. Bei dem Video bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also wir haben das ja schon mal gehabt. Ich kann mich sogar erinnern an das Video.
Und ich halte es immer noch nicht für echt. Ich gucke mir ja sowas nicht an. Ich sehe da eine Gestalt stehen, direkt vor mir, halt die Kamera drauf und bleib da stehen. Wenn ich so ein gruseliges Gesicht sehen würde, wäre ich schon längst weg, oder? Dann wäre ich schon ganz schnell weggelaufen, würde ich sagen. Aber ich bin der Schisser. Ihr macht nicht lustig in den Kommentaren über mich, weil ich so ein Schisser bin. Es ist so. Was soll man machen, ne? Ich bin zwar nicht der mutigste, aber vielleicht bin ich ja der netteste. Ja, keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Ich bin ganz gespannt und los geht's. Nummer 29. Moradores Nocturnos, a Spanish paranormal investigator, uploaded these creepy clips to his TikTok account a couple of years ago, and they're pretty creepy. Apparently, Moradores had been experiencing terrifying paranormal activity for several months. Each night, at around 3 AM, he would be disturbed by inexplicable shadows moving across the walls and the eerie sounds of whispers echoing through the empty rooms. However, strange things would still persist even during the daytime. In this first clip, Moradores can be seen with his son enjoying their time together, but then this happens. A ver. ¿Qué carajo? Mames. Quédate, hijo, quédate. No mames. Amor. No me lo vas a creer. Someone or something can be seen through the door's window, but then disappears out of sight. Scared, as this wasn't the first time this had happened. A similar incident had occurred just days before. Tú síguele. Marcus. Aguanta. Ach, der Hund war da. No mames. Ahí está mi otra puerta. Está cerrada. Y no hay nada. Está mi perro nomás. Verga. ¡Amor! A dark figure moves past the window, but when the man goes to check, no one's around. After both of these incidents, Moradores remembers an incident that occurred during one of his explorations a few days prior, an event he believes may be connected to whoever or whatever is haunting him. Este problema de la sombra en mi casa se comenzó a suscitar hace aproximadamente medio año, en el cual yo hice una investigación con unos colegas y pasamos cerca de un panteón, el panteón de la localidad donde vivo. Yo me adelanté a un terreno que está a un lado del panteón. Esto ya era la 1 de la mañana más o menos, y es un terreno que tiene mucha vegetación, árboles y todo eso. Yo me adelanté y justo atrás de un árbol se me asomó una cara, yo la vi descarnada o quemada, se veía muy feo, la verdad. A lo que yo pues hice salirme de ese terreno y me puse muy mal. Yo en mi en vivo salgo vomitando, de hecho salgo todo pálido, cosa que nunca me había pasado, nunca había tenido una aparición así de frente. Ya había escuchado muchas cosas, ya había visto cosas, pero no así tal cual de frente. Y pues también cabe recalcar que algo que yo hago en mis investigaciones es que si veo algo o escucho algo, corro pero hacia donde lo vi, hacia donde lo escuché, para tratar de descartar cualquier tipo de cosas, ¿no? Y en este caso no, fue más mi miedo que otra cosa, y obviamente yo salí corriendo y pues estar en el en vivo me pongo muy mal, muy pálido. Igual posteriormente les comparto esa parte del video. En el video no se logra ver lo que yo vi, pero sí se ve esa parte donde yo me pongo muy mal. Y a raíz de eso es que se empezó a ver esa cosa en mi casa. A veces se ve adentro como una sombra negra, literalmente, que se pasea por la puerta del baño o incluso por las puertas o los pasillos de la casa. In this next clip,
Moradores returns to the site of the incident, aiming to provide additional details that add even more complexity to the unfolding story. Hola, ¿qué tal? Miren, para seguirlos poniendo en contexto, estoy caminando por la calle donde en mi otro video les conté, donde se me apareció la sombra, bueno, la cara descarnada. Bueno, fue justo en esta entrada. Vean, la calle es pura tracería, no hay ni alumbrado público ni nada. Es en esta entrada, atrás del segundo árbol que se ve allá. Ahora, toda esta calle está oscura de noche, ¿eh? Pero lo raro es que solo es este tramito donde venimos nosotros. No es ningún otro lado. Ahora, algo que se me hizo muy extraño en días pasados que caminé por aquí es esto. Ok. Del 3 de agosto de este año. No voy a enfocar mucho por respeto. Ahora, a mí me da que tal vez aquí pueda haber un caso, porque mucha gente habla de esta calle. A mí ya me tocó ver algo en esta calle, y unos meses después alguien muere en esta calle, prácticamente en el lugar donde yo vi algo. Está raro, vean. Pero solo es este tramito, porque llegamos aquí a la esquina y ya hay alumbrado, pero este tramito se pone, vaya, bastante oscuro. De hecho, también les voy a subir un fragmento de un video de una exploración que hice hace apenas unos días, donde me tocaba pasar por esta calle como a la 1 de la mañana y vaya, dije no, está tétrico. Ahora aquí a la vuelta tenemos lo que es el panteón municipal de aquí del municipio. Otra cosa que lo hace muy raro también, o sea, un terreno que está a un lado de un panteón, en una calle que es tétricamente oscura y a un lado de un cementerio. Miren, aquí tenemos el cementerio. Está raro. Les voy a ir subiendo partes de la historia para que ustedes puedan irse poniendo más en contexto, ¿vale? De igual manera les voy a subir después el video. Cómo se ve de noche esa calle y cuando no quise pasar. Nos vemos. The case takes a chilling turn, with new details emerging, the passing of an individual, the proximity of a cemetery, and the ghostly appearance of a ghastly, fleshless face. Yet, something even more unsettling would soon emerge. It is commonly accepted that when children convey experiences to their parents, these accounts are rarely fabricated. In this next clip, recorded by Moradores' wife, shows her and her son together. However, what the child recounts is truly chilling. ¿Otra vez? ¿Tienes miedo? Sí. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es eso? ¡Monstruo! ¿Viste el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? ¡Mayo! ¿Tú lo viste? ¡Mayo! ¿Está en el baño? Sí. The child urgently warns his mother of something frightening him in the bathroom. Something that he called a Das hört sich aber monster. nicht gut Try an. to picture the type of face and creature with such distinct physical traits that it would be labeled a monster by a child. The mother tells Moradores about this, and he decides to load up the GhostTube app on his phone, which can detect things that are invisible to the naked eye. He chooses to use it in the exact spot of his son's eerie experience. ¿Qué es Auch eso? so eine App, die man sich holen könnte, ne? ¿Qué es eso? Ghost ¿Te Tube. da miedo? Sí. Sí. ¿Quién es? ¡Mayo! The mysterious occurrences persisted. One day, upon returning home, he was greeted by his son who had an unsettling experience to tell him. Vengo llegando a casa. ¿Qué pasó, papi? Vete. ¿Qué hay en la puerta? A ver, llévame. ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué viste? Papá. ¿Me viste a mí? Der Kleine. ¿En dónde? ¿En el baño? ¿Ahí estoy yo? Papá.
No hay nadie, papi. Yo acabo de llegar. Yet, the most harrowing moment was still to unfold. At 3 in the morning, a loud knock at the door startles them. Moradores thinks it might be someone trying to break. Leute, hab ich mich jetzt innerlich erschrocken. Durch die Kopfhörer habe ich echt gedacht, da klopft jetzt einer hier in der Tür, ne? Das war wirklich einmal von hier und einmal von hier, ey, krass. Ich habe mich gerade wirklich erschrocken, aber so richtig innerlich, ey, krass. Boah, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieses Klopfen auch gehört habt und euch erschrocken habt. Hammer. Okay, wir gucken weiter. Break into their home, he hits record on his phone and ends up capturing this. ¿Qué onda, banda? Son las 3 y cacho de la mañana. Estoy grabando este video porque nos despertaban unos golpes en la puerta, como si estuvieran tocando. Pensamos que era el perro, pero ya son muchos y repetidamente. No sé, estoy con mi esposa, mi hijo, y a mi esposa me dijo que ya me levanté a ver porque sí, ya está raro, así que pues vamos a ir a ver qué onda, porque esto sí está canijo. Ya están tocando mucho y el perro sí ya no puede ser. Deja nomás, voy a buscar unas chanclas, unos tenis o algo y pues vamos a ver qué onda, ¿no? Que sí ya esto está raro. Vamos a ver qué. ¿Qué pedo? No, esto sí no. No, madre. Esta puerta está cerrada. No hay nadie aquí tampoco. Esta Valkyria. Hey Google, ¿qué hora es? Son las 3:10 de la mañana. Nada, amor, nada. A dark figure knocks and then appears at the door, but when Moradores goes to confront it, it's nowhere to be seen. In this final clip, Moradores is spending time with his son when all of a sudden things take an eerie turn. Todo había estado tranquilo. Esta vez no. Miren lo que está pasando. Ya no había pasado nada. Estoy jugando con mi hijo. Estamos viendo caricaturas. Miren. Mi esposa está en el baño. Vamos a ver. No hay nada. ¿Qué es eso? No es. Maldita sea, vamos a prender el flash. Ahí espera, hijo. ¿Qué fue eso? No hay nadie en la cocina. Oh, mierda. ¿Qué? Ahora sí me dio miedo. ¿Qué es eso? These incidents have left Moradores and his family frightened, and viewers believe that he is being haunted by something known in Spanish folklore as the being that knocks on the door.
Whether it is or not, it seems that confronting it might have inadvertently allowed it to achieve its goal, to get someone to finally open their door. Legend suggests that in doing so, you permit the entity's entry and accept its presence in your home. Tragically, in many of these cases, the manifestations slowly begin to prey on family members by exploiting their fears. Viewers believe this is what happened to Moradores, but what are your thoughts on this matter? Is Moradores Nocturnos being haunted by something sinister known as the being that knocks on the door? Drop a comment below with your thoughts. So, also ich fand die Geschichte einigermaßen gruselig, aber auch ein bisschen in die Länge gezogen, muss ich sagen. Es sind sehr viele Sachen passiert, er hat sehr viel geredet und so. Wir kennen ihn aber auch schon von anderen Videos und er kommt mir sehr bekannt vor. Ihr werdet mir wahrscheinlich auch zustimmen da. Und ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die Sache glauben soll. Der Schluss, der war dann doch wieder einiges zu viel. Wo das Kinderzimmer reingeht oder in das Zimmer und dann guckt er dieser Schatten um die Ecke. Da hat man schon gesehen, das kann irgendwann nicht stimmen. Das sieht irgendwie komisch aus. Also das hat mich am Schluss gar nicht mehr abgeholt, würde ich sagen. Und war auch zu lang in die Länge gezogen, wie schon gesagt. Und ja, ich würde es eher in die Fake-Richtung, in die Fake-Ecke stellen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit 28. Uploaded to the subreddit Ghost a few years back by a user named joeellis12. This video has resurfaced recently. Apparently, according to the caption, the OP's brother recorded his niece in his parents' kitchen cupboard alone. Or maybe not. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. Hey. On first glance, it's quite hard to see, but if you look closely, a small hand reaches out from the dark shadows of the cupboard before slipping back out of sight. Viewers suggest this to be the hand of something sinister, possibly an entity that mimics a small child to befriend the OP's niece. But what do you think? Also ich glaube, wir haben das Video auch schon mal gesehen gehabt, aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, das Kind wird jetzt irgendwie reingezogen in diese Ecke vom Schrank. Irgendwie war so ein Gefühl in mir. Ist Gott sei Dank nicht passiert, nur die kleine Hand ist aufgetaucht. Trotzdem, abgesehen davon, dass ich mein Kind jetzt nicht in so einem Schrank reinklettern lassen würde und da spielen lassen würde, okay, ist eben seine Sache, würde ich sagen, sah das für mich nicht ganz so echt aus, oder? Mit der kleinen Hand, ein bisschen reinretuschiert vielleicht. Vielleicht bin ich auch wieder der Skeptische heute, aber das hat mich nicht so abgeholt, das Video. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. This next video comes from the urban exploration channel Urbex Hill. Chris ventures out on a solo exploration to the abandoned Aubadon High School located in Cleveland, Ohio. Chris enters the old abandoned school, and once inside he sets up infrared cameras in various parts of the building. He then starts his exploration, and it doesn't take long before he realizes that someone or something is there with him. What the hell was that? What the hell was that? Listen. Wenn irgendeiner noch da wäre, ne? Yeah, somebody's here. Someone's gotta be here. Noises can be heard nearby, and Chris starts to feel on edge, but bravely he presses on.
So Lost Place sind schon schaurig, oder? This is where that string goes. Schön. Für so eine Kindertasche. Listen. Holy sh... Also wenn ich nur Urbex habe, wäre ich schon weg. Somebody's down there. What the hell was that noise? Wait a minute. This wasn't like this before. Oh crap. More strange noises could be heard from close by, although when Chris goes down, no one's there. But then he stumbles across a door that has been blocked by a large metal object, which, earlier on in his exploration, can be seen on its side leaning against a wall. This creeps out Chris too much, and with all the bad news coverage about the school in recent months, he decides it would be best to end his exploration there. However, when he watched the footage taken on his static IR cameras placed around the building, he was stunned by what he saw. Something white is caught on one of Chris's IR cameras, moving in one of the windows, but what is it? Then, captured on another IR camera, a mysterious dark figure can be seen moving at rapid speed between the doors at the back. Chris's viewers agree that it was a smart decision for him to leave the school when he did, as who knows who or what was hiding behind that barricaded door. And people believe that the footage he captured on his IR cameras is paranormal. But what's your verdict? Is this white thing seen here on one of Chris's cameras and this dark figure moving quickly seen on another camera something paranormal? Share your thoughts in the comments. Das Video ist wirklich einer der gruseligsten Videos, die wir immer so mal gesehen haben. Ich kann mich an dieses Video erinnern, das erinnert mich so an die Anfangszeiten, wo wir angefangen haben, diese Videos zu gucken. Und da habe ich auch schon Gänsehaut gekriegt. Ich habe wieder Gänsehaut gekriegt, wenn diese schnelle Gestalt an den Türen da schnell vorbeiläuft. Das ist so gruselig. Und wenn das nicht gefaked ist, ist es echt gruselig. Gerade in so Gebäuden, wo soll es sonst spuken, als in so alten Gebäuden und diese Stimmung. Und wenn ich da jetzt alleine wäre, dann, ich würde mich zu Tode erschrecken und diese Aufnahmen im Nachhinein sehen. Ich will nicht sagen, dass, vielleicht war jemand anders da noch, ob es gefaked ist oder nicht, aber ich finde es einer immer noch nach wie vor gruseligsten Filme, die wir so in der letzten Zeit oder gerade in der Anfangszeit auch geguckt haben, wo wir angefangen haben. Und ja, sehr gut. Ist unterhaltsam auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir uns die 26 an. This next ghost video comes from the Japanese ghost hunting channel LOL Creatures. The ghost hunters investigate an abandoned hospital in Japan that is rumored to be home to spirits
of former patients. The paranormal investigators arrive equipped to gouge exactly how haunted the derelict building is with a variety of equipment. However, they are only there mere minutes before the two pick up on the strong malevolent energy at multiple points throughout the building. These manifestations only escalate the longer they stay in the building, especially when they split up. And when one of the ghost hunters makes his way up to the top floor, he captures something which may prove they're not alone. No? As the camera points in a room, a pale hand can be seen pressed against the glass of a window several stories high up off the ground. But when he takes a second look, there's no hand. The ghost hunters group up and show each other the footage. They become spooked by the creepy hand on the window. However, nothing could prepare them for this footage, captured by one of the other ghost hunters while he was alone in a different part of the hospital. はい病院だそうです。大丈夫ですよ。今回は何があったらすぐおまわりさん来てくれるので。Did you spot it? As the bright flashlight hits the doorway, for a brief second, we can see a translucent, ghostly figure of what looks like a little girl standing there. But seconds before, when the flashlight hits the doorway the first time, the figure isn't there. And at the time, the ghost hunter is completely unaware of the ghostly presence. LOL Creatures viewers were left spooked by these creepy captures the ghost hunters caught at this abandoned building, with many believing that the team captured a real ghost on camera. But what do you make of this? Is this abandoned hospital still haunted by spirits of former patients? Let me know in the comments below. Ich bin immer skeptisch, ne, bei den asiatischen Videos und es hat mich auch nicht so ganz abgeholt, muss ich sagen. Ich fand das Mädchen irgendwie doch ein bisschen eingefügt aus am Schluss und die Hand habe ich erstmal gar nicht bemerkt durch die japanische Schrift, die da im Weg war sozusagen. Okay, machen wir weiter mit der 25. Paranormal investigator Filthy investigates the Phantom Watcher live streamed his investigation of an old abandoned farmhouse for his viewers on Facebook. The farmhouse is said to be haunted by an elusive shadow figure and several other supernatural beings. Phil spends a while all alone in the farmhouse, attempting to make contact with anything that might be in there. And when darkness falls, Phil's camera captures something which has left him absolutely shocked. Did you see it? Caught on Phil's live stream, something dark, shaped like a figure, moves right behind Phil, who, at the time, was completely alone and unaware to what was behind him. Viewers who tuned into Phil's live exploration believe that this is the shadow figure said to haunt this old abandoned farmhouse. But what do you think this is? Did Phil capture a shadow figure on camera during his live stream at this old abandoned farmhouse? Let me know. Der Schatten, der sah schon ziemlich seltsam aus. Ich hätte auch zuerst gedacht, vielleicht hat er selber den Schatten geworfen. Aber ich mag eigentlich so Aufnahmen, weil die also wirken, als wenn sie ja zufällig aufgenommen worden sind. Und sowas liebe ich, ne? So zufällige Aufnahmen. Und ja, man weiß nicht, was da war. Vielleicht war auch jemand da, vielleicht war es sein Schatten oder es war was anderes. Wir können es nicht genau sagen. Aber ich mag so Aufnahmen, die zufällig aufgenommen wurden. Okay, wir machen weiter mit der 24. Paranormal investigators Steve, Erica, Lara, Chelsea, Brett, and EMF specialist Susie from the ghost hunting channel, The Broken Wings Paranormal,
accompanied by psychic medium Laura, visit the old Ritz Theatre located in Uteline, Utah, in an attempt to contact any spirits inside. The theatre was built in 1899 and was initially used as a dry goods store and later a boarding house before it officially closed its doors in 1988. The theatre is said to be haunted by several ghosts, including the spirit of projectionist Joe Montgomery, who passed away from natural causes in the projection room. Steve says the last time some of the crew visited the Ritz a year and a half ago, they witnessed shadow figures as well as other supernatural phenomena. For the first part of the video, the Broken Wings paranormal team explore Theatre 1 and attempt to make contact with anything that could be in there. Then afterwards, Laura, Chelsea and Susie explore the projection room where they feel the atmosphere take an eerie turn, and psychic medium Laura confirms that tragedy had occurred in there, presumably the passing of projectionist Joe Montgomery. After meeting back up with the rest of the ghost hunting team, the crew set up a spirit box on the main stage of the theatre. Steve, Brett, Erica and Chelsea sit in the front row of the theatre, while Susie and Laura sit further back from the rest of the crew, and it doesn't take long for whoever or whatever is there to communicate with them. Blow me. It's dead, blow me. That's a first. We've never had blow me before. Blow me. Do you not like blow me. It's dead, blow me. Irgendwas fliegt da, ne? That's a first. We've never had blow me before. All jokes aside, if you look to the back of the theatre, a glowing white orb can be seen floating around above the team of investigators who don't see it. Broken Wings Paranormal decide to move to Theatre 2, where Steve and medium Laura sense the presence of an unfriendly spirit. Later, EMF specialist Susie decides to stay alone in a back room with her EMF equipment on in an attempt to mediate contact between Steve and the spirit. You need to answer us. I've told the best boy. Who is the best boy? Oh my God, something just stroked my goddamn hair. Are you sure you didn't hit that extension cord? No. I've told the best boy. Who's the best boy? Oh my God. Erica is creeped out after something touches her hair. Ja, man sieht's nicht richtig, ne? Die Kameraqualität ist so schlecht dafür. Return to the Ritz Theatre. This time, familiar faces Steve, Brett, and Lara are accompanied by paranormal investigators Andrea, Belle, and special guest Tim. Right before the crew begin to officially start recording their investigation, static camera 4, placed in Theatre 1, captures something. Before we even get started, a misty figure decides it's time to leave the theater. As Steve says, a blurry, misty figure can be seen walking up one of the aisles. Granted, it's quite hard to see, but if we enhance the footage, we can see that something does indeed move towards the exit. The group gather at the front of the main stage, and their static cameras capture another mysterious phenomena. Ja, da fliegt auf jeden Fall mal irgendwas, ne? Is that your phone? I think it was someone's radio. Oh, okay. Another faint thing is caught floating above the group, but what is it? And even one of the team can be heard saying, "What was that?" as whatever this thing is floats above them. A little later, Brett decides to sit on the stage surrounded by lights, candles and several ghost hunting devices and tries to make contact. While blindfolded, Brett says he feels something coming closer. The group continue to make contact in Theatre 1 for some time, and after 17 minutes, their static camera captures something which has left both Broken Wings Paranormal and their viewers stunned. Just as we begin our portal session, you can clearly see we are all in the room. LaDawn is sitting in the back of the theater. Watch the doorway on the right side in the back of the theater. You will see an apparition walk towards the bathrooms, and then just a few seconds later you see the same apparition walk back. This cannot be a person, because as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras.
Ich finde eigentlich schon ziemlich mutig, wer sich hier alleine hinsetzt. Ne? Ah, es könnte irgendwas Just a couple werden. minutes later, watch the same doorway. You can clearly see shadows moving in and out of the theater. Right after, the portal says, "I'm coming up." Coming up something. I heard a slight yes. A real soft yes. How about Suzanne? And then just a few seconds later, the music box is triggered in the projector room. While the paranormal investigators are at the front of the theatre, several apparitions can be seen moving back and forth in one of the doorways. And, like Steve says, this can't be people, as if it was, then they'd appear just like they do in this still, again shown by Steve. But what makes this even more legit is that this was captured on 2 different cameras. Then, a couple of minutes later, captured on the same cameras, several shadows can be seen moving in the same doorway the apparitions were seen. Also, just seconds later, the Ghost Hunter's music box triggers in the projector room, indicating that something we can't see moved right in front of it. Later in the video, the team's static camera placed in Theatre 2 captures something. At this moment in Theater 2, you hear a snapping sound followed by a series of beeps on the REM pod. You then see something move away from the trash can up the aisle, setting off the music box. Unexplained sound is heard before the music box is triggered, and then a blurry orb which viewers believe is a spirit is caught on camera floating away from the music box and up the aisle. Broken Wings Paranormal believe that they caught evidence of the paranormal at the Old Ritz Theatre, and their viewers agree. Especially the amount of orbs captured and these mysterious blurry figures and shadows seen at the door does indeed seem genuine. But what do you think? Did the Broken Wings Paranormal team capture evidence of ghosts during their paranormal investigation? Drop a comment below with your thoughts on this one. Ich bin immer skeptisch, wenn da so Teams, gerade mit so vielen Personen, die sich damit beschäftigen und dann da alle untersuchen wollen, bin ich immer ein bisschen skeptisch bei solchen Videos. Aber wer weiß, vielleicht haben wir was gesehen. Sind auf jeden Fall ziemlich viele Kugeln rumgeflogen. Vielleicht bewegen sich Geister in dieser Form schnell durch die Gegend, wenn sie fliegen oder so. Man weiß ja nicht, wie die Geister dann aussehen. Wir sehen sie ja leider nicht mit bloßem Auge. Ja, es kann alles möglich sein. Ich will nicht sagen, es ist gelogen. Ich habe immer nur ein skeptisches Auge drauf, wenn da so viele Leute involviert sind, würde ich sagen. Okay, machen wir weiter mit der 23. Raphael Thurper, adventurer, sets out on a solo adventure of an abandoned school located in Joinville, southern Brazil. The abandoned school is said to be haunted by the spirits of former pupils. Although the ghosts are supposed to be harmless, Raphael becomes intrigued as to why there are so many of them trapped in the same area. After setting up his Alexa camera and motion detector and a door suddenly moving on its own, Raphael tries to make contact with whoever or whatever is there. Then, a short while later, Alexa alerts Raphael that it has detected something close by, and Raphael decides to snap some pictures. What he captures has left him and his viewers spooked. Krass, das sieht wirklich aus wie so eine Silhouette von Menschen, der so gebückt geht. Echt krass.
Auch krass. Wenn es echte Fotos sind, dann ist es krass. Orbs can be seen in one of the photos taken by Raphael, but then, snapped in a second photo, a mysterious translucent figure can be seen, and then, in another photo, a dark figure is caught on camera. Raphael continues on with his exploration and ends up capturing this. Repreendo, envio teus anjos poderosos, Senhor, e leve essa criança contigo para a luz, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, ainda que 1000 caiam aqui do lado dessa criança e 10 do lado dela, nada a atingirá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Alexa, você tá vendo algo? Vejo um anjo puxando o menino. Ela viu o anjo, galera. Ela viu o anjo puxando o menino. Ela viu o anjo, galera. Preste muita atenção na foto que eu tirei, porque é uma das coisas mais impressionantes do mundo sobrenatural. Ok. Caught on camera, a mysterious apparition manifests and can be seen standing right in front of Raphael for a brief moment before it fades away into the darkness. Then, snapped by Raphael's Alexa camera placed in another part of the building, another apparition is caught on camera. Raphael believes that this particular capture shows, quote, an angel saving a boy. And I guess it does. This part is the angel, and this part looks like a small boy with his arms in the air. Raphael's viewers believe that he caught the real deal while at this abandoned school, a real ghost caught on camera, and many state just how incredible this particular capture of the angel saving a boy is. But what's your verdict? Did Raphael capture evidence of ghosts at this old abandoned school? Let me know what you think. Ich weiß nicht, es hat mich nicht so ganz abgeholt. Also für mich sahen diese Fotos auch eingefügt aus. Eure Meinung könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber mich hat es nicht ganz abgeholt, diese Aufnahmen. Die können noch gerne nachträglich noch da hinzugefügt worden sein. Das kann ich auch gerne nachmachen, ne? Also ich stelle mich da hin und dann zeige ich das Foto und dann habe ich da irgendeine Schattengestalt auf dem Foto gemacht. Also mich hat es nicht ganz abgeholt. Ja. War auch nicht besonders gruselig, fand ich jetzt so. Wie gesagt, hat mir jetzt nicht die gruselige Stimmung gemacht. Okay, machen wir weiter mit der 22. This next clip was shared a while back. It was uploaded by Lule back in 2009 and has left viewers creeped out for years. At the start of the video, Lule writes, "Every night I used to close a door and each following morning it would be opened. One day I was going to the kitchen when I saw some kind of face looking at me through the glass. I grabbed a camera, captured what you are about to see. This video is not modified in any way. Here's what Lule caught on camera." Okay. Auch sehr schlechte Qualität, ne? Aber gruselig. Das ist echt ganz schlecht. Krass. Aber warum hat er jetzt da die Kamera so davor gehalten, ne? Die Hand. Das ist echt gruselig. Ich krieg ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich hoffe, das ist sein Baby. What looks like the face of someone or something can be seen pressed against the glass of the door, but when Lule opens it, whatever was there has now disappeared. However, when he closes the door, the face appears again.
and when Lule reaches out to touch the glass, the sound of something giggling can be heard, but the figure disappears again. This video, which was uploaded over 13 years ago to YouTube, has left viewers spooked. Many believe that Lule came face to face with a ghost, and what makes this even creepier is that this video is the very last video uploaded to Lule's account. Nobody knows what happened to him, although speculation is that perhaps whoever this is the cause of his disappearance. But what do you think is going on here? Did Lule capture a ghost on camera as viewers believe? Let me know. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich wäre in meiner Wohnung. Ich habe auch so ein Glasfenster in der Küche. Und dann wird da einer stehen. Da krieg ich ja von dem Gedanken krieg ich schon Gänsehaut, ne? Also ist ja gar nichts für mich, ne? Ja, sehr schlechte Aufnahme. Wir können nicht richtig sehen, was da ist. Kann einer verschwinden, können wir nicht genau beurteilen, aber auf jeden Fall gruselig. Und deswegen sind wir hier, oder? Okay, weiter geht's. This next clip was taken somewhere in Japan and shows a family of 3 in a car at a car wash. Okay. The father records his wife in the driver's seat and their son in the back and someone else. Did you see it? When the camera pans to the back, the transparent figure of a child can be seen sitting on the supposed unoccupied seat, staring menacingly at the family's son, who is completely unaware to whoever or whatever this is. And when the camera pans back, there's no transparent figure. At the time, even the father didn't see it, but when he reviewed the footage, he was understandably shocked by what he saw. The family believed that a demon has attached itself to their son, and viewers of this video agree. What do you make of this unsettling clip? Let me know. Auch das Video ist zwar schrecklich zu sehen, sowas, aber es holt mich auch nicht richtig ab. Es sah für mich wie so eine Fotografie aus, die da irgendwie nachträglich eingefügt worden ist. Es hat mich nicht so richtig abgeholt. Ich weiß auch nicht, das Foto sah wirklich sehr unecht aus. Und ja, dann bin ich mal gespannt aufs nächste Video. Weiter geht's. This next clip was captured by a security camera left by a family who wanted to keep a watchful eye on their elderly relative in a care home. Apparently, according to the family, their relative had been complaining that a man kept visiting her in the night. The relative would suffer terrible nightmares and would awake to find the man standing at the side of her bed, but when she'd scream for help, he'd mysteriously vanish into thin air. At first, the family just brushed it off as one of her crazy stories, but one night, after the family had set up a camera to keep an eye on her, something is caught on camera. Something white is caught on camera, but what is it? The family believe that this is something paranormal and is likely something to do with the horror stories their relative had been telling them about. These incidents are not uncommon either. There are numerous reports of people feeling like they're being watched or that they can feel a presence in the room with them, but when they pluck up the courage to look, nobody's ever there. This next clip was captured on a family's baby monitor. What they caught while their baby was sleeping has left them horrified. Ah, das haben wir schon mal gesehen. Ist auch krass gruselig. An apparition
apparition of what looks like a small child can be seen sitting on the chair Ja, so ein kleines Kind sitzen würde, ne? Baby. But all of a sudden, whoever this is disappears as the lights dim, only to reappear again when the lights brighten. Again, this family believed that this is something paranormal and would never ever have known something was literally an arm's length away from their sleeping baby if they hadn't caught it on camera. Both of these videos have creeped viewers out. Many have highlighted the fact that we might not be as safe as we believe we are while we're sleeping, and frankly, that is quite alarming. Jetzt stellt mal vor, ihr wird wach und dann seht ihr sowas. Die Vorstellung ist einfach nur total gruselig. Und ja, man weiß nicht, ob es was gibt. Und die erste Aufnahme klingt mir noch plausibler als die zweite mit dem Kind, was da auf dem Stuhl saß. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Die erste Aufnahme nicht. Vielleicht haben wir da wirklich was durch den Raum schweben sehen. Ne? Sah aus wie so ein Krankenbett da in der Ecke, wer weiß. Ja? Ob vielleicht nicht schon mal jemand geguckt hat, ob jemand abholen kann, sozusagen. Gruselig, wir wissen nicht, was da passiert ist. Ich will es jetzt nicht direkt in die Fake-Ecke schieben. Es sieht mir zu seltsam aus, dass es nicht vielleicht doch wahr sein könnte. Ne? Okay, machen wir weiter mit der 19. The following creepy clip was captured on a CCTV camera in a factory located somewhere in Colombia. The security guards who were monitoring the cameras at the time noticed something very odd on one of the cameras. Thinking someone may have snuck into the property, one of the security guards goes to investigate. As the security guard enters the area, nothing seems out of the ordinary. Whatever or whoever he saw on the camera isn't there. He switches the lights on and scans the place, but then the camera blurs before the lights go out, and a mysterious dark figure suddenly appears standing in the area the security guard just searched. And then, all of a sudden, a flash of light appears, and the figure disappears like it was never there. Apparently, according to the security guard, nobody was meant to be in the building. The security guard searched the whole premises, but found nobody and no sign of a break-in or forced entry. The mysterious dark figure seen here has left the security guards stunned. They believe it's something supernatural, but what do you think? Is this a ghost or something else? Let me know. Das ist ja passiert, wo die Nachtsicht auf die normale Sicht auf die Nachtsicht umgeschaltet worden ist. Dabei ist das dann zum Vorschein gekommen. Kann natürlich sein, dass dieser Effekt der Kamera vielleicht irgendwas sichtbar gemacht hat, weil wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Oder es ist einfach nur ein Schatten oder ein Kamerafehler, in dem Sinne ein Schattenfehler irgendwie so gewesen, was irgendwie natürlichen Ursprungs ist, weil da einfach ein Schatten an der Ecke ist und das wurde eben durch die Nachtsicht so dargestellt. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es echt ist. Ich glaube eher auf den Zufall, dass die Kamera dass das ein optischer Effekt war, einfach, der zufällig entstanden ist, durch irgendwelche Schatten, die da oder Verwicklungen durch die Nachtsicht. Ich glaube eher nicht, dass das ein Gestalter war, ne? Okay, machen wir weiter mit 18. This next ghost video was captured some time ago, but has recently resurfaced on Reddit. The uploader says that the following video was captured by a friend of his, who installed CCTV cameras after being disturbed by terrifying noises outside his property for several nights in a row. 2 weeks after this footage was captured, the uploader's friend sadly passed away due to unknown circumstances. The footage you're about to see was recorded by a CCTV camera pointing towards his friend's driveway. Gruselig. Was mit der?
eerie white figure can be seen moving from right to left before completely vanishing out of sight. Many agree that this is a chilling example of the paranormal, citing the figure's movement, blurriness, and sudden disappearance as both authentic and creepy. Some point out the possibility of it being edited, but the OP states that his friend was an older gentleman and not the most tech savvy, so it would be highly unlikely that he would have been able to alter the video. But what do you think? Is this a ghost caught on camera, and could it be the reason for the old man mysteriously passing away 2 weeks later? Let me know down below. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Mann nach der Aufnahme gestorben. Das ist natürlich seltsam. Ich hatte zuerst vielleicht die Gedanken, dass der Mann gestorben ist und zu seinem Haus als Geist zurückgekehrt ist einfach und dadurch ist die Aufnahme entstanden. Aber dass der Mann 2 Wochen nach dieser Aufnahme gestorben worden ist und ist ja auch versichert worden, dass er sowas nicht fälschen kann, weil er einfach ein älterer Herr ist, ist schon komisch. Vielleicht war auch gar kein Geist, vielleicht ist irgendeiner ein Einbrecher daher oder was weiß ich, oder irgendeiner hat ihn besucht. Es ist wirklich eine mysteriöse Begegnung und dass der Mann traurigerweise verstorben ist danach. Auch gut, 2 Wochen danach. Ne? Wenn der gleichen Nacht noch gewesen wäre, wäre noch gruseliger gewesen. Ja, ist schon keine schöne Sache. Kann Zufall gewesen sein oder kann was richtig Fieses gewesen sein. Passt auf, dass es nicht zu euch kommt. Wir haben heute Halloween. Es kann alles zu euch nach Hause kommen. Okay, wir machen weiter mit der 17. Marcus Garcia, a car garage owner based in Chile, uploaded this creepy footage which he says is 100% real. Marcus, who lives on the property, a car garage, says that late one night, a wrecked car was brought into the garage after a terrible accident the night before. The next day, Marcus noticed that one of his employees, Juan, was speaking very loudly and having an in-depth conversation with someone. However, disturbingly, nobody was on site other than Juan. Concerned about Juan, Marcus looks at the live CCTV footage of the garage on his phone and sees something which has left him lost for words. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. La verdad que no cacho qué onda. Der Mann sieht schon ziemlich gruselig aus. Der unterhält sich wahrscheinlich mit dem Geist, aber... Oder ist der Mann gar nicht da? Oder so dürfte er nicht da sein. ¿Qué está haciendo? A ver, vamos a preguntar. ¿Aló? Oye, disculpa. Ah, ruft ihn an. ¿Con quién estás hablando? Con don Carlos, me está pasando el presupuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Ese me está viendo el presupuesto, le estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicando todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabéis qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo que ir aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. Párala. Entiendo que cayeron con el altavoz escuchándome él, pues. Tengo grabado, vente, por favor, vente. Ya voy al tiro, espera, por favor.
No, esta weá es... On the live feed, Marcus sees Juan having a real conversation, but nobody else is there with him. Worried that Juan might be losing his mind, he calls him and asks who is he speaking to. Juan says that he could see Mr. Carlos right in front of him and that he was asking for an estimate cost for the destroyed vehicle that came in the night before. But there's no Mr. Carlos seen on the camera. Juan did not know that terrifyingly one of the passengers was called Mr. Carlos. Garage owner Marcus is shocked and asks Juan to come and see the footage that proves he was not speaking to anyone, and still, to this day, Juan swears that he was speaking to a man that was standing directly in front of him, named Mr. Carlos, the same name as one of the passengers who tragically passed away in the accident. So, was Juan speaking to a ghost? Comment and let me know. Ich bin mir ja nie so sicher, wenn so Leute dann, wir haben schon mal so einen Wachmann gesehen, der hat auch mit jemandem gesprochen, das fand ich jetzt nicht echt. Die Aufnahme wirkt auch ein bisschen komisch, vielleicht ist inszeniert, oder auch nicht, man weiß es nicht. Oder dem Mann geht es vielleicht auch nicht mehr gut in dem Alter, dass er vielleicht ein bisschen was eingebildet hat oder so, man weiß es wirklich nicht. Und ob ich die Aufnahme jetzt für echt halte, vielleicht ist er echt. Der Mann hat sich doch vielleicht nur eingebildet, dass jemand da ist und da war gar kein Geist. Oder wir haben wirklich den Verstorbenen des Autos in der Werkstatt gehabt, der sich ein bisschen erkundigt hat, was es mit seinem Auto ist. Das kann alles sein, aber mich hat das Video nicht so ganz abgeholt und so richtig gegruselt hat es mich auch nicht. Aber ich bin auch gespannt und ich bin noch voller Hoffnung, dass wir jetzt so richtig gegruselt werden. Okay, weiter geht's mit der 16. Marvin Caguas uploaded this next video back in 2014 after finding out his Xbox Connect had a night vision feature. The Xbox Connect was a device used to detect a user's motion and was anticipated to become the next big thing in gaming, but was discontinued in 2017. Ghost hunters use this device as part of an SLS motion detection camera rig where spirits can be seen as stick figures, but not everyone knows that it has a night vision feature. In this first clip, which was taken prior to Marvin setting up his Xbox Connect camera, he's awoken by strange noises coming from downstairs. Concerned, he goes to check. Ain't funny anymore, man. Okay, das kann ich jetzt nicht so nicht mehr. Playing music on the other side of the room. Convinced something supernatural is at play, Marvin does not give up and continues to find the uninvited guest. What the f***? Oh, shit. He explores the entire house and garage, but on his way back through the dining room, he notices that the light is swinging on its own. A few nights later, Marvin sets up his Xbox Connect device in his living room, and what he got das haben wir schon mal gesehen, getrennt voneinander. So, right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it's just it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot. Da hinten ist was. They also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to the dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. Did you see it? If you look to the far right, in the kitchen, some sort of shadow-like figure can be seen in the corner. Whatever this is appears to have a dark mist above it before mysteriously disappearing out of sight when Marvin changes to night vision mode. At the time, Marvin didn't notice the dark figure lurking in his kitchen, but after watching the footage back, he was understandably creeped out. Marvin says that this is, quote, a ghost caught on Xbox One Connect, but what's your verdict? Leave your thoughts in the comments.
Ja, das Video hatten wir ja gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein bisschen verändert gewesen ist mit dem Vorspann und so. Als wenn das irgendwie zweigeteilt gewesen wäre. Wer hätte mal das gesehen, mal das gesehen. Sind gruselige Aufnahmen mit der Lampe und so. Hinten der Schatten, okay, wer weiß. Vielleicht haben wir hier was aufgenommen, aber trotzdem hat es mich nicht so ganz gruselig gecached. Wisst ihr, was ich meine? Und ja. Ich glaube eher, dass das nicht echt ist. Ist so ein Gefühl einfach von mir. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Fall haltet. Ob ihr meint, das wäre echt, die Kamera hätte was aufgenommen. Vielleicht hinten, das sah schon seltsam aus. Ich will mich da eigentlich doch gar nicht so festlegen, wenn ich nochmal eher drüber nachdenke. Und ja, wir kommen jetzt auch zu 15. Und dann will ich einfach mal, wir sind ja bei der Halbzeit, die Gelegenheit nochmal kurz nutzen und einfach mal Danke zu sagen. Danke an meine ganze Community, dass es überhaupt eine Community gibt. Da bin ich so stolz drauf und für jedes Kommentar, für jedes Like, für jedes Abo. Ich bin so unendlich dankbar und ich möchte euch auf diesem Wege einfach mal herzlichen Dank sagen. Ich habe euch so unendlich lieb und das bedeutet mir alles so viel. Und ich hoffe, dass wir weiterkommen, dass wir weitermachen und dass ihr weiter so fleißig kommentiert und ja. Bald steht ja das 2000 Abonnenten-Special an, da freue ich mich drauf. Ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, deswegen habe ich es noch nicht gedreht, aber es wird jetzt wirklich in nächster Zeit passieren. Und auch sobald es fertig ist und wir die 2000 noch nicht erreicht haben sollten, lade ich es natürlich hoch. Ihr wartet schon so lange drauf. Dann kommt es auf die paar Stimmen jetzt auch nicht mehr an, würde ich sagen. Gut. Sobald ich es gedreht und geschnitten habt, werdet ihr es erfahren, werde ich es hochladen. Und vielleicht schreibe ich es auch nochmal dann in den Community-Tab rein, das Video kommt und so. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Wir sehen uns ja erstmal am Samstag, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, mir geht es ein bisschen besser dann, weil ich muss das Video jetzt immer wieder unterbrechen. Ich schneide das zwar so zusammen, dass ihr es nicht merkt, weil ich immer wieder Hustenanfälle bekomme. Weil ich immer noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin. Aber es wird Samstag schon klappen. Und nochmal auf diesem Wege herzlichen Dank, dass ihr so treu seid und so treu fleißig kommentiert und immer dabei seid. Es bedeutet mir echt viel. Ich habe euch lieb. Und dann machen wir weiter mit der 15. Und weiter geht's. Nummer 15. Veronica Shannon, a single mother, claims that she used to live in a haunted apartment. For several nights, weird and unexplainable things would occur in her home. Loud bangs would wake her up, and the sounds of footsteps could be heard walking around her home, but when she'd go to check, she'd never find anyone. As a skeptic, Veronica brushed it off as just her mind playing tricks on her, but for safety reasons, she decided to install cameras throughout her apartment. She sets up one of the security cameras in her living room, and one night, it captured this. Some sort of transparent, blurry figure can be seen standing on the opposite side of the door. But who is it? According to Veronica, there was nobody in her living room at the time this was captured. And I don't know about you, but it looks like this guy can't see whoever or whatever this is. Later that night, as he's leaving, the camera captured this in Veronica's living room. Whoever or whatever was behind him mysteriously slips away into thin air right behind the man. Veronica Shannon believes this to be something paranormal, and viewers agree, with users like Davy Boy Roy stating that this is the best ghost footage I've ever seen. But what do you think is going on here? Is it something paranormal? Was Veronica Shannon's apartment haunted? Let me know down below. Wir hatten dieses Video schon mal gesehen, das war auch schon Monate her. Ihr hattet mir auch da einige Kommentare zugeschrieben, weil ich hätte damals gesagt, das ist sehr gruselig und sieht echt aus. Und ihr hattet mir aber geschrieben, wenn ich es in rechter Erinnerung habe, dass dieser Autor bekannt ist oder schon bekannt ist, dass das Video ein Fake ist. Wenn es so ist, schreib's mir bitte gerne nochmal unten rein. Ich weiß nicht mehr genau bestimmt, aber sollte es stimmen, ich habe sowas in Erinnerung, dann schreib's bitte mal in die Kommentare.
ob das wirklich so ist, dass man weiß, dass es fake ist. Auf jeden Fall sah es für mich so aus, als wenn so eine alte Frau die Tür öffnen würde, hinter ihm steht. Man hört vielleicht nichts, schlechte Sicht, ich weiß es nicht. Ob es jetzt wirklich ein Geist war, diesen zweiten Teil, wo diese alte Frau noch in dem Raum stand, so wie ich es jetzt sehe, gab es vorher in dem Video nicht so. Da haben wir nur die Tür gesehen, wie da was an der Tür war, der da reingekommen ist, dann war der Clip vorbei. Es war ein etwas längerer Clip. Das finde ich immer sehr gut, weil dann haben wir mehr Einblicke, vielleicht sehen wir mehr, vielleicht sind die Clips länger, die werden ja manchmal kürzer geschnitten und sind eigentlich länger und da kann man sich ein besseres Urteil bilden. Für mich, wenn es echt ist, Hammer. Könnte ein Geist sein oder ist einfach nur, wie sie gesagt, ein Nachtsicht-Kamerafehler, dass da einfach wirklich eine alte Frau war, die ihm die Tür aufgemacht hat. Ne? Das kann man nicht wissen. Und aber wenn es so ist, ist es auf jeden Fall gruselig. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr nähere Informationen zu diesem Video habt. Ne? Gut, dann machen wir weiter mit der 14. This next scary clip comes from the subreddit Paranormal Encounters. The uploader claims that he had been hearing strange, unexplainable noises coming from his basement for a while. Too creeped out to check, he tries to ignore them. However, after several nights in a row, the sounds became even more eerie. Then, one night, he begins hearing his name being called. This is when he decides to go and investigate, and what he comes across left him absolutely terrified. Hello? See, I heard like a clapping sound. So there's nobody. Hello? It's cold in here. Es ist kalt da. What was that? Hello? While down in the dark basement, he's startled by something behind him, but when he turns around, no one's there. However, did you spot it? The face of someone or something can be seen staring in, looking directly at him. He sees it and flees the basement in fear. Redditors of the subreddit Paranormal Encounters were left creeped out by this video. Many question the history of the OP's house, with user SkyBlueF saying, check if your house was built over an old cemetery or something 100 years ago. Maybe that location has history and energy. The OP then states that the house was built in 1902 over/near cave systems that were used as an underground railroad. So could this be the ghost of someone who passed away on the old underground railroad? Use the comments to share your thoughts. Ich hatte natürlich wieder Gänsehaut gekriegt, ne? Ihr kennt mich ja, Fratzen kriegen mich immer. Immer, wenn ich irgendwo eine Fratze sehe, ein gruseliges Gesicht, kriege ich Gänsehaut, ich erschrecke mich. Boah, wenn ich jetzt im Wald bin. Ich verspreche euch. Ich habe ja einige Kommentare gelesen, ich soll mir mehrere Unterhosen mitnehmen. Weil ich mehr, ne, ihr wisst mal, was ich meine. Und, wenn ich so ein Gesicht im Wald sehen sollte, wenn mich so anguckt, und vielleicht noch ein paar Geräusche macht, dann kann ich nicht versprechen, dass ich mir nicht in die Hose mache, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ich kriege mich immer, ob es echt ist, egal, gruselig allemal und das ist die Hauptsache. Okay, machen wir weiter mit der 13. This next mysterious clip was uploaded a while back, but I haven't seen it posted on any other channels recently. The video shows a man exploring an old mausoleum all alone, or so he thought. Es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos los... ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. Niño. Ja, viel Geräusche. Niño, ¿quién eres? Niño. ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Ach, da steht was. Niño. Das kann ich erkannt zuerst. Oh, Mann.
Ich will auch laufen. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. The sounds of a child crying can be das heard zuerst gar coming nicht from gesehen. somewhere nearby. Then, all of a sudden, at the opposite end of the mausoleum, a dark, child-sized figure slowly takes form and eerily turns and stares at the man. The man can't believe his eyes and flees the mausoleum in fear. Viewers of this video believe that this is a demon taking the form of a child, while others say it's a ghost child that wanders and haunts the old mausoleum. But what do you think? Demon, ghost child, or something more sinister? You tell me. Oh. Ich fand's irgendwie auch gruselig, ne? Oder? Es war wirklich, es hatte irgendwas gehabt, was mich irgendwie auch wieder sehr gegruselt hat irgendwie. Wo es aufgestanden ist, hat sich so aufgerichtet. Und dann sah es aber gar nicht mehr so unschuldig aus. Irgendwie so ein bisschen ganz unheimlich. Es hat mich ein bisschen gekriegt wieder. Wir sind auf der Spur. Wir sind auf der Spur. Okay, wir machen weiter. Suggested by Kaylee R. This next video features Tracy Lenehan, a woman from Liverpool. Okay. While relaxing all alone at home, Tracy caught the following footage after noticing something odd from the corner of her eye. Ja, genau. A silhouette of a figure can be seen at the window, but when Tracy checks behind the blinds, there's no one there. However, when she moves back, it appears again. Apparently, prior to this recording, Tracy was sharing happy memories of her late father with her elder daughter when whoever this is appeared at the window. But what genuinely creeped out Tracy and her family was that when they were analysing the footage, they noticed that in the reflection it looks like another hand is holding on to Tracy's. So, what do you think this is? Is this the spirit of Tracy's late father, or something more sinister? Let me know down below. Ich komme so gerade in die richtige Stimmung. Wir kennen natürlich das Video und ich habe damals gesagt, es ist nicht echt. Ihr habt aber mir widersprochen in den Kommentaren. Habt gesagt, nein, die Spiegelung sieht schon echt aus. Und ich muss sagen, es sah gerade wirklich sehr gruselig aus. Und ja, wer weiß, vielleicht haben wir was gesehen. Denkt dran, in der Halloween-Nacht ist alles möglich. Okay, wir machen die 11. Aber es This sah wirklich next set unheimlich of aus. creepy clips comes from the TikTok account Haunted Charlotte. After picking up a one-eyed antique doll, the owners begin to experience strange and unexplainable things in and around their home. The couple would find objects moved from where they'd left them, and doors would slam shut in the night. Suspicious that their new doll might be haunted. Ich kriege ja schon bei dem Bild der Puppe, kriege ich ja schon Gänsehaut. At home, the couple decided to set up a camera to record the doll while it was on its own. They set up a TikTok account named Haunted Charlotte, named after their new doll, and proceeded to document anything suspicious. The first clip is what happened when the couple left the doll alone in the house. Objects can be seen moving around the house. A plastic bag falls to the floor, followed later by a piece of paper. After a while, their dog comes in and becomes startled by something, as if he sees something we can't. 2 days later, the couple decide to move Charlotte next to their other dolls and notice that one of their dolls turns on, bizarrely, all by itself.
This is what happens whenever I put her near my daughter's old Cabbage Patch doll. But that's not the weirdest part. There's no batteries. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? When Charlotte is placed near their daughter's battery-powered doll, it begins to move all by itself, but there's no batteries, and the power wires are cut inside it. But some people just weren't convinced and asked to see the batteries in the doll's feet. So what do you make of this? Is the couple's doll Charlotte really haunted as they believe? Share your thoughts in the comments below. Also das ist eine übelst kranke Puppe, muss ich sagen. Ich glaube aber zuerst an so einen Schachzug eben für PR. Die haben so einen TikTok-Kanal, glaube ich, oder einen Instagram-Account oder einen TikTok, glaube ich, TikTok-Kanal aufgemacht. Extra für diese Puppe mit Bild, mit allem. Und dann drehen die wahrscheinlich ihre Filmchen für den Kanal. Ich kann es mir anders nicht vorstellen, man wird ja so sonst auch nicht machen. Die Puppe sieht auch sehr so hergestellt aus, schön mit Gips ein Auge zugemacht, so ein bisschen verstrichen. Also sie ist schon so hergestellt worden, damit sie so gruselig aussieht und ich glaube, das ist eher für so einen TikTok-Kanal gemacht, extra. Ich glaube nicht, dass es echt ist. Nummer 10. This creepy video comes from the urban exploration channel Urbex Castronautica. The urban explorers visit the infamous La Plata Cemetery in Buenos Aires, which has been nicknamed the City of the Dead. The video starts out with the group exploring the old cemetery, but after 15 minutes in, they end up capturing something which only eagle-eyed viewers noticed. Ah. Das ist sowas so liegt. Did you see it? Well, at first, neither did I, but look just here. As they peer into one of the tombs, a hand can be seen quickly slipping away out of sight. But whose is it? At first, none of the explorers noticed it, and it was only after their viewers pointed it out in the comments did they realise what they had captured. Viewers believe this is the hand of a spirit that resides in this tomb, but what do you think is going on here? Use the comments to share your thoughts. Das Video kennen wir ja auch schon, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Also ich glaube, 1-2 Mal haben wir es schon gesehen in früheren Reactions. Und ich glaube immer noch nicht, dass es echt ist. Die Hand sieht irgendwie nachträglich eingefügt worden aus. Ich kann mal kurz zurückgehen. Da ist die Hand, ja. Wenn man das hier so sieht, ich glaube, dass die Hand nachträglich eingefügt wurde. Aber was mich wirklich gruselt ist, dass ein Friedhof, ich muss nochmal sagen, in so einem Zustand ist, dass sowas aufgebrochen ist, dass die Särge offen stehen, dass man hier einen Kopf sieht. Hier wird wahrscheinlich die Augen sein, dass hier so ein Skelett liegt oder halb verweste Leiche und man kann da so reingucken. Das macht mich echt traurig, dass Friedhöfe in so einem desolaten Zustand sind, dass das sowas vorkommt. Grabräuber wahrscheinlich aufgebrochen, geguckt, ob Schmuck drin ist. Es ist einfach nur eine Katastrophe und ich finde das überhaupt nicht gut und sehr, sehr schlimm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Nummer 9.
This next clip was uploaded to the internet by The Happy Dead, but originally came from the user named Pershka. After buying a new ice maker, Pershka noticed that during the night the machine would make bizarre and creepy noises that were so loud they'd wake her up. After telling her friends about it, they'd joke around saying that she has a ghost in her house and that her ice maker is haunted. This went on for several nights, and with no reasonable explanation as to why the machine would make such creepy noises, Pershka decides to film it happening as evidence to send to the company for a replacement. But what she ends up capturing in the video made her blood run cold. Did you see that? Right before Pershka turns the light on in the kitchen, a small, dark figure, possibly a young girl, can be seen standing in the corner of the room right next to the ice maker. But when Pershka flicks the light on, whoever was there has now vanished. Pershka uploaded this video to TikTok believing that this is a ghost and that her friends were right that her ice machine is haunted. But what do you think? Irgendwas steht da Komisches, ne? Irgendwas Komisches war da. Ist die Frage, war es eine optische Täuschung oder war wirklich ein kleines Kind an der Eismaschine? Es hat mich wieder auch so ein bisschen gegruselt, ne? Ich bin mir da nicht sicher. Lass mal so stehen. Ich will mal weiter mit 8. Amy Pendleton from Nashua, New Hampshire, USA, uploaded this creepy capture to TikTok after stumbling upon it while searching for directions to a local cemetery. Gilson Cemetery, reputed to be the most haunted cemetery in the United States, has a long history with the paranormal. Many people unfortunately lost their lives on the site from battles and fires over the years, and visitors to the cemetery have reported seeing orbs floating around and hearing voices of both adults and children when nobody else was around. When examining Google Maps Street View on the way to the cemetery, Amy noticed something very, very creepy. Go on Street View, take a 360, and take a little stroll down the road. Just look. There's a ghost right there. Oh, das ist gruselig. What looks like a figure, although blurry, can be seen standing by the roadside. But who is it? Amy straight up says that this is a ghost, and TikTokers agree, given the reputation of the area in and around Gilson Cemetery. But what do you think? Is this a ghost caught on camera? Let me know. Also entweder haben wir einen Geist gesehen oder es war irgendein Mann, der einfach da stand und weil der Google-Wagen so schnell vorbeigefahren ist, hat er den nur unverpixelt da, so scharf in die Kameras ja wahrscheinlich auch noch nicht gewesen, dass das nur nicht richtig abfotografiert worden ist. Oder die müssen die Menschen unkenntlich machen oder sowas. Gruselig, man weiß nicht, vielleicht haben wir ja einen Geist aufgenommen. Wer weiß. Dann hat Google den zuerst aufgenommen. Okay, wir machen weiter mit der 7. The next video was uploaded to TikTok by user PerfectlyBroken94, initially meant to capture the playful antics of their friend's daughter's elf on the shelf during Christmas. The video inadvertently attracted attention for far more sinister reasons. Although it appears harmless at first glance, the footage chillingly reveals something eerie. Oh, übelste schlechte Qualität. Ach, da war was in der Tür. Did you catch that? No, I don't blame you. If you blink, you'll miss it. If we slow the video down for a brief moment, kommt mir zwar ein bisschen bekannt vor, aber or something resembling one seems to peek from behind the door before vanishing, never to be seen again. Viewers are debating, could this be an alien presence or even a demonic figure? Yet, a number of TikTok users suggest it's a shadow figure caught on camera. Shadow figures are enigmatic, often spotted peripherally, lacking distinct facial features, but maintaining a vaguely human shape.
These entities are not just part of folklore, they are recorded across various cultures and historical periods, typically associated with an ominous aura. Experiencers often report a sense of intense fear, and some paranormal investigators classify them as hostile. Despite the theories, there's no consensus on the identity of this elusive figure in the video. But what's your take on it? Is it a shadow being hiding behind the door, or is there a simpler explanation? Share your thoughts in the comments. Kam mir auch bekannt vor, aber hat mich auch wieder ein bisschen gegruselt. Ein Alien vielleicht. Da kann alles nachgespielt sein. Dafür sind wir nicht hier. Alles kann gefaked sein, natürlich. Aber stellt mal vor, das wäre echt. Ich würde das jetzt sehen, wie immer einer da um die Ecke guckt. Oh. Kaum vorzustellen. Okay, wir gucken uns die 6 an. This next video was uploaded to TikTok by user Rizkiki, who claims his apartment is haunted. Apparently, prior to this video, Rizkiki had been experiencing terrifying paranormal activity for a while. Strange cackling noises would echo through his home, and he says he even saw a full-bodied apparition the night before this video was recorded. He told his friends about it, but nobody took him seriously. So, tired of experiencing this with no help, Riz decides to set up cameras throughout his home to gather evidence of his paranormal experiences, but where he saw the full-bodied apparition, he chooses to go the extra mile and pours powder over an area in the hopes that if whoever he saw the night before appears again, would walk right into his trap. Afterwards, Riz heads to bed, and what his camera caught sent shivers down his spine. Warum hat er so ein Gesicht gemacht? Das haben wir auch schon mal gesehen. Das ist ein Zwerg. Footprints appear in the white powder, but no one can be seen. TikTok viewers were left arguing in the comments on this one. Some believe that this is proof Riz's apartment is haunted, while others suggest that Riz cleverly edited the video. But what's your verdict? Ghostly footprints or a clever edit? Let me know what you think. Das haben wir auch schon mal gesehen und ihr habt mir eindeutig in den Kommentaren, habe ich die Reaktion davon gehabt. Kann mich auch noch daran erinnern. Ich kann mich an sehr viele Videos erinnern, die wir alle geguckt haben. Und ihr wart euch eindeutig auch, dass das nicht echt ist. Würde ich auch sagen, das ist wahrscheinlich mit dem Mehl, das sind keine richtigen Fußabdrücke, auch viel klein, so klein, als wenn das. Man kann vielleicht Mehl feucht machen im Boden ein bisschen an den Stellen, vielleicht nicht, und dann pustet man das irgendwie so weg. So könnte ich mir erklären, wie man das fingieren kann, und da, wo es nicht drunter feucht ist, da fliegt das Mehl eben weg oder was das war. Oder das Babypuder oder was ich. Und ich glaube nicht, dass es echt ist. Okay, mal weiter mit der 5. Anya Rose 1 uploaded the following clip to the internet in search of answers after finding a mysterious picture on her daughter's camera, and viewers have no clue. So I'll roll the clip and let me know if you know what it is. Oh my god, what is that? Oh my god! Ja, what ist das? Is that? Okay, so a little explanation on that video that I just uploaded of the photo. So my daughter had a friend over yesterday, and they found a little camera, little, like it's like this big, that was given to her for Christmas a couple years ago. Not by us, by like a family member, and she got it when she was like 5. So it's been in their house for a long time. She doesn't really use it. She plays around with it sometimes. Anyway. So they found it, and they were just taking photos, and so I decided to look at the photos today to laugh to see like what silly photos 9-year-olds take of themselves, you know. And I'm scrolling through, and there's like cute selfies, like them playing outside, and picture of the dog, and then there's that photo. And I go back and forth between that photo and the other photos. There's no like other photos of the kitchen or anything like that. It's literally just, there's only that one photo from our kitchen. Yeah.
So I'm going to upload that photo tonight onto my computer to take a look at what that photo could possibly be, because it really makes no sense. My daughter's at school right now, so I haven't asked her what it could be. Who knows, it could be them playing around, but it looks tall for them. It's short for me. If you compare it in the doorway, it looks like it could be about five foot something, but it's, who knows? I'm terrible. I don't really know. I'm just pulling a number out of my ass. So yeah, fun times. Oh, and I wanted to say the date at the bottom. The date in the camera is incorrect. So I don't know why it says like 2019, but it was taken. Those photos were taken yesterday, unless it's 2019. But they were taken yesterday. Yesterday, so I'm scrolling, you know, da-da-da. And I'm like, what is that? What the f is that? That's seltsam, ne? Like, what is that? That's right, so that's right here. Echt seltsam, irgendein schwarzer Nebel. Excuse how, like, messy that is, but what is that? Das ist gruselig, wenn man sowas aufnehmen würde, auf jeden Fall. After flicking through her daughter's camera, which is several years old, Anya comes across a haunting photo. A mysterious dark thing is caught in a picture snapped by her daughter. But what is it? Viewers were left spooked by this capture, and many agree with top commenter Cortav that it looks like a headless, armless Victorian woman, and other users such as Pretty C suggest that it looks like the bride in black from the Insidious movies. Creepy. But what do you think this is? Is it something paranormal? You tell me. Gruselig ist ja auch, dass mit so einer Kinderkamera aufgenommen worden ist und die Tochter hat das einfach zufällig aufgenommen. Vielleicht ist das ja ihr unsichtbarer Freund. Ja? Kinder haben ja so unsichtbare Freunde. Gruselig, vielleicht hat es einen Dämon aufgenommen oder irgendwas, oder diese schwarze Braut da. Ob das gefälscht ist, wie gut, könnte man vielleicht einfügen, dann wieder auf die Kamera laden, aber es ist echt gruselig gemacht. Krasse Geschichte, wenn es stimmt, echt gruselig. Gefaked kann es immer sein. Okay, wir machen weiter mit der 4. The following video was captured by a trail cam located somewhere in the forest of Menudo, Mexico. Apparently, the person who set up the camera had been hearing terrifying noises coming from the forest near his house. The noises were so loud that they disturbed the family in their sleep, and the father who lived in this house for years had never ever heard anything like them before. Concerned for his family's safety, he places several static cameras in the areas surrounding his property, and late one night, one of the cameras caught this. Gruselig, ne? A blurry white thing can be seen moving through the trees, but the person who recorded it has no idea what it is, and neither do viewers. But do you know what this is? Share your thoughts below. Das sind ja wieder so Aufnahmen nach meinem Geschmack, so zufällig aufgenommene Sachen. Und ja, echt creepy, ne? Wenn so eine Kamera sowas aufnimmt. Was ist das? Ich könnte es auch nicht erklären. Ist ein Tier, vielleicht schlecht zu erkennen? Oder ist da irgendwas im Wald gewesen? Zum Glück ist ja keiner alleine im Wald bald. Okay, wir machen weiter mit der 3. Diane the Canning Nanny uploaded this video to YouTube over 3 years ago after she caught what she says is a ghost caught on our living room camera at 2 AM. She says that, quote, "So, totally unrelated to any content I have ever done. We found this today on our living room camera at 2 AM this morning. Very clearly a woman. Even Noah, our cat, saw it. You can see his eyes near the end of the video. I am sensitive to feeling spirits of family members. I have been saying for months
I feel a spirit here I do not recognize. To us, it looks like an older woman with long hair. You tell me what you all think. Okay. And after reading the comments, viewers agree that may be. Something dressed in white with long dark hair can be seen moving past the camera, but what is it? Diane believes that this is a ghost caught on camera, and let me point out, Diane's channel is entirely focused around her cooking videos and days out. It has absolutely nothing to do with ghosts or anything paranormal. Only this video, which she uploaded to get help and answers on just what this could be. So what is it? Is it a ghost caught on camera as Diane believes? Use the comments to share your thoughts. Es muss ja kein Geist gewesen sein. Es kann irgendeiner im Haus gewesen sein. Ist ja genauso gruselig. Wenn ich sowas auf meiner Überwachungskamera, deswegen stelle ich keine Kameras auf, weil ich will sowas gar nicht wissen. Ich hoffe, dass nichts hier ist nachts. Okay, wir machen weiter mit der 2. Although this video has made the rounds on several channels over the years and gained over 13 million views on its original upload alone, it was recently brought to my attention again by subscriber Christina S. Given that this week we're focusing entirely on your suggestions, it felt like the right moment to finally bring this popular clip into our discussion. The video you're about to see was originally submitted to the channel Jimmy Nut 22 by the security manager of a Wingate hotel in Illinois. The event took place on the night of September 14, 2003, and the security manager's voice is notably present in the background of the recording. The story begins with guests at the hotel reporting disturbing noises to the front desk. They described hearing loud, unexplained screams originating from the second floor, specifically room 209. Our investigation into the hotel's records revealed no unusual history associated with this room, yet a deeper dive into past records showed a pattern of similar complaints spanning several years. Guests frequently mentioned strange noises emanating from room 209. Despite numerous reports, this video remains the only documented evidence capturing the eerie disturbances reported in that room. Did you see it? As John is inside room 209, something white
can be seen exiting and quickly moves down the hallway. But what is it? Even more terrifying is that although John cannot see anyone in the room has been destroyed, with the carpet ripped up, furniture overturned, and the shower turned on. Viewers have been left spooked for years by this footage. Many believe that this is genuine evidence of the paranormal. Some have also commented about the terrifying screams that could be heard echoing out of room 209. User Craig Dennington 9099 says, the sound of that scream still gives me chills. Even though I've watched this a million times over the last 10 years, it never gets old. What do you make of this? Did the cameras at the Wingate Hotel in Illinois capture paranormal activity? You tell me. Also dieses Video kenne ich schon, bevor wir diese Reaction gemacht haben, und damals fand ich schon gruselig, und das ist wirklich für mich einer der gruseligsten Videos auch. Ich weiß nicht, so ein persönliches Ding vielleicht auch, aber ich finde es sehr gruselig und ich halte es immer noch für authentisch, das Video. Und vielleicht haben wir wirklich was gesehen. Und wenn ich vor der Tür stehen würde, hörte irgendwelche Schreie und müsste da reingehen. Er war ja im Überlegen, ob er auf Polizei wartet oder nicht. Und dann ist da einfach nichts drin. Und dann kommt da was raus. Das ist schon sehr gruselig. Jetzt freue ich mich natürlich auf die 1. Weil ich denke, jetzt kommt vielleicht noch ein kleiner Schmankel zu Halloween. Und ja, da bin ich gespannt und wir machen weiter mit der 1 direkt. The final video for today comes from ghost hunter and paranormal investigator Franco TV. In the video, Frank explores an old abandoned mansion where a husband and wife, Jose and Dolores, both lost their lives due to a complicated love triangle. The mansion, which has been abandoned for years, is in a desolate area in the middle of a forest in Argentina and is rumored to be a hotspot for paranormal activity. Frank makes his way to the mansion, and once he gets there, he captures this. I'm gonna see if I could start heading in to the mansion now. I see buildings in the back as well. See if I can see anything on the inside. I just got a noise on the inside. Hold on, I'm gonna turn on the IR. Infrarotlicht ist cool. Da ist irgendjemand drin, oder? Mysterious sounds can be heard coming from inside the mansion, but Frank presses on. Look what I found. What the hell is that? War extrem gruselig. I'm hearing something. Hello? Is that a mattress? There's a bed there. The sound stopped. Is there someone here with me? What the hell is that? I can't tell where it's coming from. It might be coming from this room here. Let me set this away. I can get over there. It's all blocked off. I don't want to shine the light outside.
That sound like they came inside, actually. I don't know. Howling sounds can be heard coming from close by. Frank checks the source of the noise, but can't find anything. Frank continues his investigation, where he attempts to make contact with Jose and Dolores, but creepy sounds echo from all angles of the mansion. And then, a short while later, Frank feels as if he's not alone. Ich gehe natürlich nachgucken. Dolores? Jose? Frank hears a noise close by and follows it, believing that Jose or Dolores are just around the corner. However, when he enters one of the rooms, there's nobody in there. Frank manages to make contact with someone or something, but then decides to head outside. I'm making my way back to the mansion, but if you look over there, you can see what looks like a structure back there. I want to see what's going on over there because I think there's something else in the back that I didn't really look at too much. I'm kind of hearing something as well. Kind of hearing something as well. Kind of hearing something as well. Someone can be seen moving in one of the smaller buildings at the side of the mansion. Convinced that this may be another human being who may be living there, Frank cautiously approaches when he makes a startling discovery. I don't know what the hell is going on. I don't know what the hell that is. Was steht auf? Oh mein Gott. It legit looks like someone walking into the building. Frank's night vision camera picks up what looks like a figure, possibly a woman, walking into the small building. But who is it? He decides to survey the area with his thermal camera, but doesn't see anyone. Even creepier, it seems there was something else Frank missed. I want to see what's going on over there because I think there's something else in the back that I didn't really look at too much. I'm kind of hearing something as well. Kind of hearing something as well. Kind of hearing something as well. Did you see it? Frank's Frank's viewers believe that he caught paranormal activity on camera while investigating this old abandoned mansion, with some even suggesting that this is the spirit of Jose or Dolores, who tragically lost their lives years ago. But what do you think? Thank you so much for watching today's video. Ja, das war's schon mit dem Video. Daumen nach oben gibt es natürlich. Ja, das war's mit dem Halloween-Video, mit dem Halloween-Special. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Grusel bereitet heute Abend und hoffe natürlich, dass ihr noch einen schönen Halloween-Abend habt. Und ja, dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Ich freue mich drauf und ich bedanke mich im Voraus schon mal für die ganze Liebe, die ihr da lasst. Und ja, ich habe euch lieb und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Halloween-Abend, gruselt euch noch ein bisschen und ich würde sagen, wir sehen uns am Wochenende. Was war das? Ich würde sagen, wir sehen uns am Wochenende und ich muss jetzt mal nachschauen, was da war. Kein Spaß. Wir sehen uns. Ich hab euch lieb. Macht's, haut's rein. Ciao.